வாழட்டுமாக. Let's start with the chanting. Om 3 times. அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல் கூடும் என்னானை அம்பலத்தே எல்லான் வல்லாந்தனையேத்து இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ அல்லது மற்ற என்று வருமோ அறியேன் எம் கோவே தொன்றுமல வெம்மாயேற்று வெளிக்குள் வெளிகடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம் வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். குரு வாழ்க, குருவே துணை. Good evening. Good evening. உயிர் வணக்கம் all of you. ஹரி ஓம் சிவாய நம. உயிர் வணக்கம். I wish all of you the blessings of Vallalar on his birthday shower on us. Thank you for all of you for participating in this evening satsang on Vallalar. Some points on his life Ramalinga Vallalar, after his birth in 1823, October 5, he came to Chennai. He lived in Chennai till 1858. In 1858, he moved from Chennai to Vallalar. Vallalar is a place near Chidambaram, Neyveli. From 1858 to 1867, Vallalar lived in the place called Karunguri. In 1865, Vallalar created a sangam called
Sanmarga Sangam in 1865. Those who want to note down, please note down, all of you. In 1869, Vallalar created Satya Dharma Chalai. That is 24 hours Annadanam is being done. Till now, the stove, the flame is not offed. It is still burning. The fire is still there, cooking the food. From 1867, there has been no record in the whole world, the place without off, continuously burning to make food for people. Yes or no, all of you? It's a great legacy of Ramalinga Vallalar. Next, 1870 to 74, Ramalinga Vallalar was there in Siddhi. In 1872, Ramalinga Vallalar created Satya Jnana Sabai, a prayer hall in the center of the city of Vaddalur, where the 7 screens are removed and Jyoti is being shown as a worship. In 1873, Vallalar created his flag called Sanmarga Kodi. And in 1874, January 30th, Vallalar disappeared in the Siddhi Valagam campus room. It is the Friday night, 12 o'clock. Vallalar disappeared from this world. He became one with God. This is a short dates of Vallalar. So, the whole life of Vallalar is in Murugar, Chennai, and Vaddalur. These are the 3 places of Vallalar's life. And there are nearly 6 places in Vaddalur one has to go and see to understand the life of Vallalar and the energy of the place. Once, when I took people to the tour, in the Mettukuppam, where the Vallalar disappeared, I asked the people to touch the wall. Many people reported me that their both hands are going inside the wall. அப்படியே செவுத்துக்குள்ளே போற மாதிரி feel பண்ணாங்கன்னு சொல்லி many people have reported to me. And some people are also here, Sundarammal, and see people. How many of you feel like that? And many people said they are transported to the other world and they are not in this world. Anyone want to share your experience of Vaddalur Mettukuppam with me? Sundarammal, can you share the experience in the Mettukuppam? Yes, Sundarammal, please. உயிர் வணக்கம் குருஜி. உயிர் வணக்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வடலூர் கோயில அவரு உட்கார்ந்து தியானம் பண்ற வெளியில உட்கார்ந்து அந்த தியானம் பண்ற இடத்துக்கும் அங்கேயும் உட்கார்ந்து நம்ம கை வச்சு பார்த்தாலே அந்த வைப்ரேஷன் நம்மளே அப்படியே அப்படியே ஈர்க்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த இடம் போனோம்னு அது இப்ப நடக்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க போனது.
செகண்ட் டைம் போகல அதை விட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே நம்மள அப்படியே வந்து ஈர்க்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த அந்த செவுத்துக்கிட்ட வெளியே அவர் உள்ள போயிட்டு ஜோதிமயம் ஆயிட்டாரு. ஆனா அந்த வெளியில அந்த செவுத்துக்கிட்ட இருந்து நீங்க put in the focus mode, Poonam. If people are talking, put me and the people in the focus mode. நீங்க கை வச்சு பாருங்கம்மா, அவங்களுக்கு எப்படி தோணுதுன்னு சொல்லி குருஜி சொல்லியிருந்தாரு. அது வச்சு பார்க்கல அப்படியே நம்மளையும் வந்து அப்படியே வந்து உள்ள ஈர்க்கிற மாதிரி இருக்கிறத வந்து உண்மையாவே நான் உணர்ந்தேன். அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான். ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைமே வந்து நான் வந்து உணர்ந்தேன். அங்க இருக்கையிலே அது நம்ம அந்த ஜோதி வடிவா இருக்கிறதும் வந்து இப்போ நான் வந்து அதை பாக்குற மாதிரி இருக்கு. அது வந்து உண்மையிலேயே மிராக்கிள் தான். அப்ப இருந்து நான் வந்து குருஜி என்ன சொல்றாரோ அதுபடி நான் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இப்பவே ஜஸ்ட் மினிட் 1/2 hour முன்னாடி போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஸ்நாக்ஸ் டீ கொடுத்துட்டு தான் நான் வரேன். அவசர அவசரமா மீட்டிங் தொடங்கிருமேன்னு சொல்லிட்டு வரேங்க குருஜி. Very good, very good, very good, very good, Sundaramma. ஒரு 10-15 பேருக்கு டிஃபன் கொடுத்தேங்க ஜி. Excellent. இப்ப போயிட்டு அந்த வள்ளி கும்மி இதுல ஒரு 40 பேர் இருக்காங்க. சுண்டலும் டீயும் கொடுத்துட்டு தான் வேகமா தொடங்கிடுவாங்களேன்னு வேகமா வந்துட்டு. Okay. Very good, very good, very good. Thank you, Sundaramma, for your wonderful experience of Vallalar. Thank you. Now, anyone is there who want to share? Shaktivel. Yes, put Shaktivel on the spotlight, Poonam. Shaktivel and me. Yes, Shaktivel, you can talk. Hariom Shivanama. First time குருஜி கூட போகும்போது ஒரு டூர் தான் நினைச்சிட்டு போனேன். அப்புறம் அங்க போன பிறகு குருஜி இது ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்டா தான் கூட்டு போனாரு அந்த இடத்துக்கு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் போனதும் அந்த ஒவ்வொரு இடத்துமா கூட்டு போய் ஒரு இடத்துல மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு போகும்போது அந்த ஃபீலிங்ஸ் நான் ஃபீல் பண்ணிட்டே போயிருந்தேன். கடைசியா போகும்போது நான் நிக்கிற இடம் இதுதான் தெரியாது நின்று அப்புறம் சொன்னாங்க குருஜி இங்கதான் வந்து நம்ம வள்ளல் ஐயா வந்து ஒளியா போனாருங்க. எல்லாரும் அங்க ஃபீல் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. நான் ஃபீல் பண்ணும்போது கண்ணை மட்டும் ஃபீல் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கைப்பா தெரியல. நான் கண்ணை மட்டும் ஃபீல் பண்ண அடுத்த ஒரு 2 செகண்ட் 3 செகண்ட்லாம் என்ன உள்ள இழுத்தது. குருஜி சைடு உள்ள அப்படியே இழுக்குது. யாரும் இருக்கிறாங்க கத்தனானு. ஆனா கத்துறது வெளியே கேட்கல. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் பார்த்து சொன்னா நீங்க உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரு. நான் உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணேன். சரியான எனர்ஜி, ரொம்ப டயர்டான மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்னஸா இருந்தது. அது வந்து எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 week 2 weeks ஃபீலிங் இருந்தது. ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து என்னோட ஸ்பீச்ல என்னோட கோவப்படுவேன், கொஞ்சம் இதுவா இருப்பேன். அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சது. அது குருஜி சொன்னதுல எனக்கு அங்க கை வச்சுட்டு அப்படியே உள்ள இழுக்குது. என்னை யாரும் இழுக்கிறாங்கன்னு சொன்னேன். அதை நான் ஃபீல் பண்ணேன். ரொம்பவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆக்சுவலா நான் என்ன எப்படி போயிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியாம இருந்தது. அப்ப எப்படி போயிட்டு வருதுன்னு தெரியாம தான் ஏறினேன். நான் போயிட்டு ஃபுல்லா அதை எல்லாமே ஃபீல் பண்ணேன். அந்த எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ணது நல்லாவே ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. இந்த மாதிரியும் பிளான் பண்ணிருக்கோம். பட் எனக்கு இந்த சாப்பாடு இதுவாக இருந்தாலும் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். மற்றபடி இந்த வாட்டியும் வரது ஃபேமிலியா வரதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். நன்றி. Thank you, Shaktivel. Very thank you. Anyone who want to share your Vallalar Yatra with me? Guruji Amarda. Yes. Put spotlight. நான் உங்க கூட டிராவல் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ஆர்த்தி லேட் ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு டென்ஷன்லயே குடுக்குன்னு எல்லாரும் ஓடி வந்தோம். பட் அந்த அவ்வளவு கூட்டத்திலயும் வந்து முன்னாடி உட்கார்ந்து பார்க்க முடிஞ்சது. ஆனா அங்க எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஆரத்தி காட்டுற இடத்துல தெரிஞ்ச காட்சி எல்லாமே உங்களோட உருவம் தான். அது என்ன எனக்கு சொல்லுதுன்னா, நீ கரெக்டான குரு கிட்ட போயிட்டமா, ஆனால உனக்கு எல்லாமே அவர் வழி காட்டுவாரு அப்படின்ற உணர்வை எனக்கு அங்க கொடுத்துச்சு ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒளிமயமான இடத்துல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு எல்லாரும் கை வைக்க சொன்னீங்கன்ட்டு கை வச்சேன். அப்ப எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. என்னடா நம்ம ஒண்ணுமே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அந்த உட்காந்துட்டேன். மறுபடியும் எல்லாம் கிளம்புற இடத்துல திருப்பி போய் மனசு அமைதி பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் டச் பண்ணி பார்த்தேன். இப்போ சக்திவேல் அண்ணா, சுந்தரபன் அம்மா சொன்ன மாதிரி அப்படியே உள்ள இழுத்துச்சு. அன்னில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் எனக்கு துணையார இருக்காரு அப்படின்றத நான் உணர்ந்துட்டே இருக்கேன். ஒவ்வொரு நொடியுமே உணர்ந்துட்டு இருக்கேன். என் வாழ்க்கை வந்து அந்த ட்ரிப்புக்கு அப்புறமே நல்லா சேஞ்ச் ஆச்சு. எனக்கே தெரியுது என் மனசு எல்லாமே நல்லா சேஞ்ச் ஆனது என்னால உணர முடிஞ்சது. அங்க ஒரு நல்லவரோட வாக்கும் எனக்கு கிடைச்சது. போற பாதை சரிதான்ற மாதிரி எல்லாமே அன்னைக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவா நடந்தது. அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு நல்ல யாத்திரை. ஆனா திருப்பி என்னால போக சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல. ஆனா ஒரு முறை போனாலும் அந்த அருளும் அவருடைய துணையும்
கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் அப்படின்றது சத்தியமான வார்த்தை குருஜி. நன்றி. Very good, very good, very good. Thank you, செல்விமா. இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன். ஆ, நீங்க அந்த ஜோதி காமிச்சாங்க இல்லைங்களா, yes, ஜோதி காமிக்கையில அந்த ஜோதிக்குள்ள வந்து இவர் அந்த இவரோட உருவத்தை பார்த்தேன் ஜி. இவரோட உருவத்தை வந்து அந்த ஜோதி அவங்க காமிக்கையில வந்து இந்த ஜோதி அந்த ஜோதி ஒன்னா இணைஞ்சு பெரிய ஜோதியாயி அதுக்குள்ள வந்து வள்ளலார் இருக்கிறது இப்ப ஜஸ்ட் மினிட் நம்ம கண்ணுல எனக்கு தெரியுதுங்க ஜி. அந்த மாதிரி பார்த்தேங்க ஜி. உண்மையாலுமே ரியலி. very good, very good, very good. Thank you, Sundarammal. Thank you for sharing. Thank you. Now, we are going to Vallalar Yatra on 29th of October. It is a one-day tour. It is not a tour actually. We have to call it as a pilgrimage. The spiritual journey to Vallalar. Actually, one of the Vallalar's teaching is to travel to the place where the great saints have centered or samadhis. Vallalar insists on this practice to go to the place where the great saints live or the great saints have settled in samadhi. So traveling to Vallalar's place is one of his teaching. We are practicing often. It is on 29th. Many people are started enrolling. So I welcome many people to join us in this pilgrimage of Vallalar Yatra. And I also want to thank many of the people have contributed for Annadanam. We have included your contribution to the Annadanam happened today in our ashram near our villages. Nearly to 70 to 80 people have participated in the Annadanam. Before we have put that photo in the Zoom. So thank you all of you once again. Now, and many people have also participated. Nazir with his friend, he came, and some people, Amrita came, and many people came from nearby places. So thank you all of you for joining hands with me in worshipping Vallalar. Okay, now coming to the main core of Vallalar's teaching. Can anyone say what did you learn from this 2 days about Vallalar's teaching? And what are the clarity you got in the confusion of the teachings of Vallalar? Please, you can raise your hands and we will spotlight. You can say. இந்த 2 நாள்ல வள்ளலாரை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? You can even talk in Tamil, no problem. Who want to talk? Parimala. Purnan, put Parimala in spotlight. Yes, Parimala. You please switch on your video. Let people see your face. Parimala, you can talk. Yes, Parimala. Hariom Shivaya Guruji. Hariom Shivaya Nama. So first point, Maranamilla Peruvalu. And the point I have learned. And the second thing, yesterday you said. What you learned about Maranamilla Peruvalu? What you learned about Maranamilla Peruvalu? It is not it is for soul. Maranamilla Peruvalu, it is not for the body, it is for the soul. So that point I got. And Excellent. The second thing is which are we have to discuss. We have to raise a questions, not to take everything as a granted. So we have to ask questions, and with that questions
we'll get to know which one is correct thing. So that vicharam I got. And then this karunai, and also the 3 things. So I have learned. Yesterday you said no ideal of this God Ganapati, Shiva, all this thing. So from that I have learned okay. Wisdom, knowledge, and wealth. Yes, that point. And the main way to reach the God is karunai. So that and then that and all I have learned. Very good, very good, very good. All of you give a good claps, give applause to Parimala. She came here and shared her experience. Next, who is ready? Next. What do you learn from 2 days of evening satsang? Yes. Sridharan. Yes, sir. Put Sridharan in the spotlight. Sridharan, please switch on your videos. Come on, share your learnings. உயிர் வணக்கம் குருஜி. உயிர் வணக்கம் Sridharan, how are you? Fine. இந்த 2 நாள் ஒரு சத்சங்கம் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. அதுல ஏஎல்பிலேயே அந்த வெளியே உட்கார்ந்து நீங்க எங்களுக்கு விளக்குனதுல முக்காவாசி மிக அற்புதமா விளக்கிருந்தீங்க. மரணமில்லா பெருவாழ்வு அதை வள்ளலார் எப்படி பார்த்தாரு, மற்றவங்க எப்படி தவறா பார்த்தாங்கன்றத ரொம்ப அற்புதமா விளக்கியிருந்தீங்க. ஒரு மனிதன் தன்னை ஒரு உடலா பார்க்கும் போதுதான் அவனுக்கு மரணம் நிகழுது, மரணத்தை பத்தி பிரச்சனை வருது. ஆனா அவன் தன்னை உயிரா கருதும் போது அவன் மரணமில்லா பெருவாழ்வுக்குள்ள போயிடுறான். அதுதான் அந்த உயிரா உணர்ற அந்த ஒரு அற்புதத்தை தான், அந்த டிரான்ஸ்பார்மேஷனை தான் அவர் மரணமில்லா பெருவாழ்வு சொன்னார ஒழிய உடலை ரெஜினேட் பண்ணிக்கிட்டு 1000 வருஷம் வச்சுக்கிறது. நீங்க தெளிவா சொன்னீங்க, அங்கேயும் சொன்னீங்க இங்கேயும் சொன்னீங்க. ஒரு மனிதனுடைய உடலுக்கு இயற்கை கொடுத்த வரம்புக்கு மீறவே முடியாது. உதிப்பதும் வளருவதும் முதிர்ந்து உதிர்வதும் இயற்கையினுடைய தன்மை, அது மீற முடியாது. அது வள்ளலாரா இருந்தாலும் அகத்தியரா இருந்தாலும்ன்றது அன்னைக்கு ஏஎல்பில சொன்னீங்க. அது ஒரு மிகப்பெரிய ஐ ஓப்பனிங். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கைய நான் பாழடிச்சதை பார்த்துருக்கிறேன். அந்த வகையில நீங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருந்தீங்க. 1. 2வது நேத்து ரொம்ப இந்த காலையிலயா, ஆமா, எனக்கு ஒரு தொடர்ந்து உங்களுடைய சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கிறதா, காலையில அந்த மாஸ்டர் கிளாஸ் பார்த்ததும் இதுவும் எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான். நீங்க எப்பவுமே ஒரே மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, அதனால எங்கேயுமே வித்தியாசம் பார்க்க முடியல. எனக்கு ரொம்ப ஐ ஓப்பனிங் வந்தது மரணமில்லா பெருவாழ்வு பத்திய ஒரு புரிதலும். அடுத்தது முக்கியமா சொல்ல போனா அந்த திரைகளை பத்தி நீங்க சொல்ல வந்தீங்க. கருப்பு திரையை மட்டும்தான் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது மற்றது இன்னும் இன்னைக்கு தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன், இல்லைங்களா? இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் அல்லது வேறு மாதிரி குழப்பப்பட்ட உண்மைகள். அதை உங்க மூலமா தெளிவான உண்மைகளை பெறுறது மிக சரியா இருக்கும். உங்களோட வடலூர் பயணத்துக்கு நாங்களும் வரப்போறோம், நானும் என் நண்பரும். ஹிமாலயாவுக்கும் நானும் அந்த நண்பர் தான் வரப்போறோம். அதனால our rest of the life, please lead us to ஞானம். Thank you. Thank you, Sridharan sir, for your wonderful learning, sharing the wonderful learning. Anyone? Only one last, then we will go to the subject. Anyone who want to share the 2 days learning? உயிர் வணக்கம் குருஜி. உயிர் வணக்கம். சொன்ன வார்த்தை அன்பே சிவம், அன்பே சிவம், லவ் இஸ் காட். அவரோட இது ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல். ஜீவகாருண்யம் தான் பண்றாரு. ஜீவன் மீன்ஸ் உயிர், காருண்யம் மீன்ஸ் டேக்கிங் கேர், பிரீத் ஆஃப் காட். அன்பே சிவம், ஜீவகாருண்யம் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு.
பக்தி டுவர்ட்ஸ் அதான் அருள் பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருள் பெருஞ்சோதிங்கிற வேர்டு இருந்துச்சு. அன்பே சிவம். எஸ். வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Very good, very good, very good, Sundaramma. Thank you for your valuable sharing of learning. Selvi Shankar has shared, black screen is the illusion of mind. Yes. Black screen is the illusion of mind. I start with another confusing terminology of Vallalar. I want to clarify the teachings of Vallalar. That's the main reason of this 4 days satsang with all of you. Vallalar's one of the prayer, significant prayer, Indru varumo, nalakke varumo, alladu matru endru varumo, ariyen emkove, துன்றுமல வெம்மாயற்று வெளிக்குள் வெளிக்கடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம். This is one of the prayers of Vallalar. One of my students came to our Gurukulam. That time we were working upon the plants, we were keeping herbal trees in our ashram. So I asked that student to participate in planting. And suddenly she asked one question to me. You are following Vallalar and Siddhas. Guruji, Vallalar said, Summa irukum sugam. But you are giving more work to us. She raised this question actually. Vallalar said, Summa irukum sugam. So I came to this ashram to not do anything. But here you are working, many of you are working in gardens. You are continuously doing something. And what is the meaning of Summa irukum sugam? You are doing opposite. She asked me the question. So I explained her. Summa irukum sugam, that is not the real meaning of it. Please understand all of. This is another confusion. Summa irukum sugam. What is the meaning of Summa irukum sugam? Can any newcomers, can you share? Can you answer in this group, from this group? Any newcomers? All the old students, please don't. I have already answered you. Any new students who I have not told this secret about this? What is the meaning of Summa irukum sugam? It means that you should not do anything, no work. Can anyone answer this question? Shivanandam said, calmness of mind, peace of mind. Good, Shivanandam. Then anyone? Okay, let me share the real meaning of it. Indru varumo, nalakke varumo. That means every one of you know this. It may come today or it may come tomorrow. Indru varumo, nalakke varumo, alladu matru endru varumo ariyen emkove. I don't know when I will get that thing within me. Then Vallalar says, what is that? Velikul velikadandu, velikul velikadandu summa irukum sugam. Velikul velikadandu means what? Vallalar is talking about the tirai. Tirai means veli, the layer. The layer of consciousness. Please understand the layer of consciousness. There are different layers of consciousness. The first layer of consciousness
is sleep. The second layer of consciousness is swapnam. And the third layer of consciousness is turiyam. And the fourth layer of consciousness is turyaditam. These are the conscious layers within human beings. Every one of us dream. Yes or no, all of you? The dream is of the chakra of Vishuddhi. When you enter the layer of Vishuddhi, you go into the dream world. And the sleep is of the chakra of Muladhara Chakram. When you go to the sleep, you enter into the Muladhara Chakra, the root chakra. And in between Muladhara Chakra and Vishuddhi Chakra, there are other layers. That is also Veli. Swadhisthana, Manipuraga, Anahada. There are 3 Velis. Velis means 3 conscious level. In between the Muladhara and Vishuddhi, all chakras is a layer of consciousness. Please understand. If your 3 chakras, Muladhara, Swadhisthana and Manipuraga is activated, that means you live the life of animals. Because for animals, these 3 chakras are functioning 100%. And above these chakras, the heart chakra, Vishuddhi chakra. For some animals, it is more activated. This both chakras. Parrot can speak. Yes or no? You can see the talking parrot. That means the Vishuddhi chakra is able to get activated for some birds. Vishuddhi chakra means the layer of swapna, dream. And only human beings have the permission given by God to enter into the Ajna. The Ajna is the place of the conscious, the third conscious level called Turiyam. Please understand. Many people have asked some questions about consciousness. I am talking about consciousness. Please listen, all of you. This is a very deep subject of spirituality. When a man comes to the third eye, his energy comes to the third eye, he becomes really a man, because no animal is allowed to come to this third eye. That is why it is called as animal. Vilangu, vilangidapattadinal vilangu. Adanalada vilangu nu per. Human beings, they don't have that vilangu. Vilangu means you are chained, the lock. But humans are free because the humans are able to think, take decisions, know what is right and what is wrong. The clarity, they're able to think and make their life better. No animals. Have you seen any animals today? Any cow eating Maggie? Hello, Abe, come on, please bring me Maggie. Any cow is asking like that? Thousands of years before cow is eating the grass. Today also cow is eating grass. Yes or no?
Because animals cannot evolve in consciousness. Please understand, animal cannot evolve in consciousness. Only human being can evolve consciousness. 1,000 years before we were eating the fresh meat. Human beings, we don't get anything to eat. We were eating the fresh meat without cooking also. But today it is the food we are eating. We are eating different varieties of food. You get more diabetes because of overeating and wrong eating. Yes or no? Yes or no, all of you? That means what? God has given an opening for the third consciousness, Turiam. And people are caught in that layer. Only those who are stepping into the spiritual life, those who are stepping into that meditation, enter the fourth layer called Turyaditham. Please note down all of it. Only those who are doing meditation enter into that Turyaditham consciously. Consciously. Other people, they still go into Turyaditham in the sleep. Please understand, every one of us in the sleep, we touch God. Please understand. That is why after the sleep, you will feel refreshed. Yes or no, all of you? After the sleep, why do you feel refreshed? After the sleep, your whole body gets rejuvenated. Yes or no, all of you? Yes or no? Just for 3 days to 4 days, you don't sleep. What will happen? Please type in the chat box. Just 4 days. Don't allow your husband or wife to sleep. What will happen to you? Balaji, Lakshmi has said, restlessness. Parimala said frustration. Selvi said stressed. Anger. Sridharan Lokanathan. All of you give good clappings to Sridharan Lokanathan. Yes. You will go mad. Tiredness. You will go mad. I got one question. How to come out of depression? Feeling tired and stressed. Jayashree, Sivanandam, chattering mind. Suganti, mind become mad. Dinayalan, total energy down and mad. Today, many people have mind problems. So they take psychiatric tablets or sleeping dose. Both are same. Psychiatric tablets and sleeping dose are both are same. Navanita said, watching too much mobiles. That is secondary, Navanita. You watch mobile or you don't watch mobile. If you don't sleep, you will become mad. Your mind will collapse. You will get depression or you will get anxiety. The lower part of the mind is depression. The upper part of the mind is anxiety. Yes or no? Do you understand? So the main cause of depression is you don't sleep properly in the night. Any mental problems, any mind problems you have, the first reason, you are not sleeping good.
Yes or no, all of you? Please note down this. Not only mind problems, any disease which is not getting cured, you are sick, that means you are not sleeping properly. Please note down this point, all of you. This is a secret of health. If you don't have good sleep, then your life health is impossible. That is the reason I say, go early to bed. Switch off all the lights in your bedroom. Don't put lights and sleep in the bedroom. Because in the darkness, there is a hormone called melatonin secreted in your brain. If there is a light in your bedroom, that melatonin hormone will not get secreted. And if that hormone is not secreted, your cells will not get rejuvenated. And what happens in the sleep? You go within yourself and reach the God within you. You go and reach the place of Turyadidam. Please understand, every night you are going and touching the God. Every time when you sleep, you are touching the God. Please understand, that is this Ramana Maharishi gives the clarity about this. When you reach the same point where you touch daily in nights, where you go and sleep, where you are when you sleep. Answer this question, all of you. Where you are when you sleep at night? Where you have gone? Do you know where you are? How many of you know where you are when you sleep? If you know, that means you are not sleeping. Yes or no? If you know where you are, that means what? You are not sleeping. Many people know they don't sleep properly. They go to the fridge and open the fridge, eat whatever it's in the fridge. They call it as night food. After eating at 7 o'clock, night time 1 o'clock, they open the fridge, eat whatever it's there, Murugar, all chips, biscuits. Because they don't have good sleep, so they keep loitering in the veranda. And this kind of people, health is impossible. Please understand. When you sleep, you go and touch the fourth conscious called Turyadidam. Those who want to become healthy, those who want to live mentally stable, please go to bed early. Morning, even 3 o'clock, you can wake up. But don't wake up after 9 to 10. That's very dangerous zone. 9 o'clock, go to sleep. We people used to sleep at 7 o'clock in our olden days. Yes or no? When the sun goes down, people start sleeping. But today, because of technology, many children today, they are becoming mad. Psychiatric tablets they are taking, small children. And many mothers, they give birth to hyperactive children, autism children, all brain related problems. Today, you go and watch into the city, Chennai, many housewives, they take the children to autism center, to children's speech center, no speech is coming for the children, many brain problems. Yes or no? How many of you are seeing this in cities? In grown-up cities, people are suffering with this problem. You know what is the reason behind it? How many? Please answer me. What is the reason behind it? What is the reason behind it? Phone நிறைய பார்க்க கொடுக்கறாங்க குருஜி.
sleep தூக்கம் இல்லாததுனால ப்ராப்பர் ஸ்லீப்பிங் இல்லாததுனால. Very good. Very good, ma. சரியா கண்ட சிஸ்டத்துக்கு சாப்பிட்டா ப்ராப்பர் ஸ்லீப்பிங் இருக்காது. கரெக்டா சாப்பிட்டு ஏர்லியா சாப்பிடணும், ஏர்லியா தூங்கணும். ஏன்னா நைட்டு 9 o'clock 10 o'clock நல்லா ஃபுல்லா சாப்பிட்டு தூக்கமே வராது கண்டிப்பா. நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். லாஸ்ட் 2 months பிஃபோர் நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கரெக்டா இருக்கு. There is no proper deep sleep when they are pregnant. Give good claps to Selvi Shankar. Selvi. Guruji? Yes, Sridhar. Yes, sir. Yes, you can share. உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னாங்க. அதாவது கர்ப்பமா இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மாதமும் ஸ்கேன் பண்றதாலேயே அந்த ஸ்கேன் அந்த கருவை பாதிச்சு பிறக்கும் போது அவங்க அதிக கோபத்தோடையும், நம்ம அக்குபஞ்சர் தியரிபடி அட்ரினலின் பாதிக்கப்பட்ட இம்மிடியட்டா பயம் வரும், அதே மாதிரி லிவர் பாதிக்கப்பட்ட கோபம் வரும்னு படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அந்த அட்ரினலின் பாதிக்கப்படுறதால பயத்தோடையோ அதீத கோபத்தோடையோ ஆங்கரா இருக்கிறாங்க, அந்த ஹைப்பரா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதை தவிர்த்துட்டாலே பல விஷயங்கள் தீரும்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் அவங்களால தூங்கவும் முடியலன்னு சொல்றாங்க. என் பேத்தியெல்லாம் 1 மணிக்கு தான் 12 மணிக்கு தான் படுத்து தூங்குறா, ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறா. இது இதனால வந்த வேணாதான் இது. நன்றி குருஜி. Very good, Sridhar sir. Very good. See, Sridhar sir was 100% right. And we all know that seeing the computer screens, seeing the cell phones, not taking rest and sleep during pregnancy, there are many small reasons, but our body can manage all that. Please understand. If you see cell phones, our body can adjust. If there is some lack of nutrition, our body can adjust. But one thing the body will never adjust, that is what is sleep. Please understand. If you have good sleep, if the pregnant women have good sleep, means I am sure that the children's will not go into the problem of autism, hyperactivity. Most of the problem will be solved. Please understand. Because when you sleep, you are connected with God. You are connected with the cosmic energy. So all the mistakes will be managed by the God, and God makes your body, mind, and your children's in the stomach. He cures all that. Yes or no, all of you? That is why Vallalar said, Velikul Velikadandu. When you meditate, you go into the same place where you are at night in sleep time, but consciously you are going. Please understand. That is why it is called Turiya Didam, the 4th conscious level. Velikul Velikadandu Summa Irkum means your mind is in the alpha, theta, delta levels. The mind is quiet. Our mind is keep on talking inside. The little voice keep on going inside. And when to stop this? How to stop this? That's the game of this whole yoga, meditation, and spiritual life is. Yes or no, all of you? The only way, easy way, is to sleep. If you sleep, your mind is gone. Yes or no? Yes or no, all of you? That's the only easy way. If you sleep, your mind is gone. And the second way is when you meditate, your mind will become calm. That is the secret Vallalar says. Velikul Velikadandu Summa Irukkum Sugam.
Mind keeping quiet, that means summa irukum sukham. If the mind is quiet, mind is calm, mind is peaceful, without creating more thoughts, and there is a gap between you and the thoughts, it happens. That means you are free from your mind. Sinamirakka katralum, siddhi ellam petralum, manamirakka kallarukku vayen paraparame. Manamirappadu means what? There are two things which is happening in your head. One is thought and other is thinking. Please note down all of you. Two things happening in your head. One is thought and other is thinking. What is thought and what is thinking? Can anyone answer me? See, I am talking the core of spiritual life. Please don't get diverted. Be here. What is the difference between thought and thinking? Thought means automatically அதுவே வந்து கொண்டிருக்கிறது எண்ணங்கள். Good. Thinking consciously நம்ம அதை நினைச்சு திருப்பி வசப்படுறது. அதான் thinking. Yes. Please give applause to Shaktivel. Because I have already, whenever I take meditation class, I teach this to everyone, all of you. Yes or no? Please remember this. Thought means it happens automatically by itself. Thought is an automatic chain. Whatever you see, whatever you hear, whatever you remember, all the memories become thought and keep running in your head. This is called thoughts. What is thinking? Thinking is what you create. You think about this pen, you think about this flask, you think about this remote, you think about something, you think about the problem, you think about something. Yes or no, all of you? Do you understand? Can you stop thinking or not? Can you stop thinking or not? Stopping thinking is possible or not? Please answer me in the chat box. I want your answer. Otherwise, you will sleep. Please, all of you, please answer me. Yes. Sunita, Selvi, Shaktivel, Radhika, Balaji, Parimala, Selvaraj, Mohit, Ramani, Tamilnadu, Navanita, Ambama, Lakshmi Narasimhan, Nazir. Good. When you stop thinking, most of your problems will be solved. Yes or no? Rajini used to say in films, no, Gatam, Gatam. That means what? It is over. Don't think. Yes or no? But today, you sit and start thinking about what has finished in your life. Thinking about your past life. When you keep thinking, you will become mad. Yes or no? God has given hands to us. It is your left hand. You can do like this for 1 minute. But if you do this for 10 hours, what happens? What will happen to you? It is your hand. But you can't do it for 10 hours. It is a mad thing. You can stop your thinking, but you cannot stop your thoughts. Please note down, all of you. If you want to stop your thoughts, and if you are fighting with your thoughts, you will become mad. Don't do that. And you can't do that. When you meditate, when you go to nature, when you involve yourself into the work, that
thoughts will diminish. And when you are free, the thoughts will run inside your mind. And you can see the thought is running inside your mind. There is a gap between you and your thought. Yes or no? And then you are free because you are able to stop your thinking. This kind of internal clarity, if you have, you can manage and go into that last layer, velikul velikadandu summa irukkum sugam. சிந்தையை அடக்கி சும்மா இருக்கின்ற கலையை எனக்கு கற்பித்த குருவே. How to stop the thinking? Just practice stopping the thinking, not thoughts. This is the secret of that one prayer of Ramalinga Vallalar. How many of you got this point? How many of you got this point? சிந்தையை அடக்கி சும்மா இருக்கின்ற கலையை கற்பித்த குருவே. சிந்தையை அடக்கி, how to stop thinking. The Guru teaches the secret. Gatam gatam, don't think, stop. And thoughts are free floating, you can't stop thoughts. Stop automatically reduces. When you meditate, when you relax, when you go to nature, when you do yatra, when you involve yourself in cooking, when you involve yourself in painting, automatically thoughts goes down. You will go into that oneness. This is the secret delivered by Vallalar in one poetry. Understand, all of you? So please don't misunderstand the word summa irukkum sugam. And other important confusion happening in the Siddha field is about the Kaya Kalpa. People today searching for the Karunalli Kaya Kalpa. They go to mountains, they go to oceans, they start finding. That's a big confusion happening in the Siddha field. It's called as Muppu, the great Kaya Kalpa, the elixir of life. This is also another confusion in the Siddha field. Vallalar is talking about the Kaya Kalpa, which is secreted within your head through the practice of Vasi Yoga, through the practice of a breath technique, a breathing technique, a meditation technique. That is why Vallalar has written a poem called Nalla Marunde Marundu Sugam Nalgiya Chirchabai Jnana Marundu. Please, all of you, go and refer this song. It's a very good song by Vallalar. If I have the audio, I will send the audio to all of you. Nalla Marunde Marundu Sugam Nalgiya Chirchabai Nada Marundu. Chirchabai means the center of the eyebrow. Porchabai means the Sahasrara. Vallalar just directly takes the disciple to Agnya and Sahasrara. Direct, no other chakras. Directly he takes. He helps the energy to come up to Chirchabai and Porchabai. Vallalar says this Chirchabai. And there is a medicine which is coming out of this Chirchabai. And there is a medicine which is coming from this Porchabai. Vallalar says this is called Jnana Marundu. Nalla Marunde Marundu
Sugam nalgum chirchabai nada marundu. Vallalar is talking about the hormones secreted in this both glands, pituitary and pineal gland. When you meditate, when you do Vasi Yoga, when you do charity, when your love happens within you, love and kindness happen within you, when you pray to God, the medicine within your Agnya chakra is secreted. And this medicine is called the elixir of life. Please understand. The same concept is referred in Agathya poem. Urudaritta nadiyil odungugintra vaayuvai karuthinal niruthiye kabalametra vallirel virudarum balaravir meniyum sivandidum ayyan padam ammai padam satyam unmaye. The meaning of this poem is, when the energy from the spinal cord comes to the top of your head and the amritam, when it is secreted in your head, when it goes inside your body becomes youthful. And this amritam is called Panjamritam by Lord Murugar. The real Panjamritam is not made up of Varaipalam, Ten. That is good for health. But that is not the real Panjamritam. Panjamritam means the liquid secreted within your brain by the grace of Panchabhutas. That's called Panchamritam. And this is called the elixir of life. This is called the Muppu. This is called the Kaya Kalpa, Karunelli Karpam, Venchare Karpam. Siddhas have given lots of names for it. Many people have gone mad searching it from outside. They have lost their life till they become old. They suffer in this confusion because they don't have the proper guru. Kurudinai Nikum, Guruvinai Kollar, Kurudinai Nika, Guruvinai Kolvar, Kurudum Kurutatamadi, Kurudum Kurivirumare. If you don't have proper guru, you have to search God till you die. And even then you won't get God. Yes or no, all of you? When you have the right guru, knowing God, realizing God is very quick process. That's the secret of Vallalar's teaching. So the Kaya Kalpa, the medicine is within yourself. Vallalar is talking about that medicine, Jnana Marundu. So how many of you are ready to get that Marundu within yourself? Please raise your hands. How many of you want that Jnana Marundu from within? I am going to give the key today. Today, Vallalar birthday, I am going to give the key today. How many of you want the Jnana Marundu which is secreted inside? In my lifetime, there are 3 times I got this Panjamritam within my head. Only 3 times. And other times, normal liquid will be secreted. Only 3 times in my whole life, that essence I got from within me. And it is also possible for you to get. I'm going to tell that key to you. The first key is Bhakti. Please note down, all of you. This Panchamritam will never be secreted for the egoistic person, because ego means opposite to Bhakti. Yes or no? Ego means opposite to Bhakti. I. That means what? You have forgotten God. You have forgotten God. You think you are big. God is small.
That means your ego is big. And surely this kind of egoistic person, this Panchamritam will never be secreted. This Panchamritam, this Jnana Marandu will only be secreted for the humble devotee who says everything is God's grace. I am the spark of the divine. I bow down to the God with humbleness. That was humbleness, panivu. எல்லாம் இறைவனுடைய கருணையினால் நடக்கிறது, எல்லாம் அந்த சிவத்தினுடைய உத்தரவால் நடக்கிறது என்ற அந்த சரண்டர்னஸ், அந்த பக்தி யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு இந்த ஞான அமிர்தம் சுரக்கும். தூங்கும் போது சுரக்கும், கடவுளை நினைச்சு பாடும் போது சுரக்கும், கடவுளுடைய பெருமையை நினைக்கும் போது அது செக்ரெட் ஆகும். இதுதான் first simple technique. Okay, all of you? Whenever you pray to God, whenever you put God first and you stand behind, whenever you cry to God to thank Him, கடவுள் கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லி நம்ம கண்ணு தண்ணி வருது இல்லையா? See, I used to go with my grandfather. He goes to Narayanan temple, Venkat Narayanan temple. We lived in T Nagar. So I go with him every Saturdays. I go with him. He go and stand in front of Venkatesa Perumal, and he used to cry. Water comes. I am seeing, no, I am as a small boy. I am seeing my grandfather is crying in front of Narayanan. After coming out, I used to ask my grandfather, because my grandfather will never cry at any situation. I have not seen him. But in front of God, he will cry. One day I asked him, Tata, edhukku alaringa? Sami paathu edhukku alaringa? He answered me, கடவுள இறைவனை தரிசித்த உடனே என் கண்ணுல தானா தண்ணி வருதுப்பா. He don't know why he is crying. He is not crying because of worry. கவலையை நினைச்சு அவர் அழல. இறைவன் தன்னை நல்லா வாழ வச்சிட்டு இருக்கிறான்ற நன்றி உணர்வுல அந்த கண்ணீர் வருது. எத்தனை பேருக்கு இந்த கண்ணீர் வந்திருக்கு உங்களுக்கு? கை தூக்கும். How many of you had got this eye drops? Water from your eyes. How many of you got this kind of secretion of water from your eyes? That means you are saying thanks to God. Water comes to you. Yes or no? That kind of connection you have with that God. And this, at that moment, this Jnana Amritam will be secreted. You got, all of you got the point? This Jnana Marandu will be secreted. And my grandfather lived till 98 years without even diabetes or BP. The only reason is bhakti. Yes or no? How many of you believe this? 100% you believe this. If you have the real bhakti, when you cry before God, when you thank before God for giving everything, that kind of life, you will never get any disease. I promise you. Yes or no? How many of you are with me? This is the spiritual life. The truth I have seen with my grandfather. 98 years. I brought him, I took him to hospital, took all the tests. Nothing is there. He's all okay. No BP, no sugar, no cholesterol. He's healthy. The only reason is devotion. The only reason is bhakti. My grandfather always, when problem comes, he says, Narayanan is giving this problem. When good happens, Narayanan is giving this opportunity. When some sad happens,
he says, Narayanan unna kai vidamata, eppo unna kaapathuvan. He always have Narayanan in his mouth. And whenever he sleeps, he say Narayana. Whenever he wakes up, he say Narayana. Till 98 years, without any disease, happily, he attained that samadhi state at the last. He attained the mukti in my hands at the 98 years. He attained the mukti. He closed his eyes attaining the mukti. He entered into moksha. Only the people who enter into moksha smile, laugh at the last death bed. Please understand. Others cannot smile. Others will be panic. They will hold the bed. They will shout. Their face will become dark. That is how people die. Yes or no, all of you? But my grandfather smiled at me, said, thank you, Saravana, for the help you have done to me. He said, Nandri. With a smiling face, he closed his eyes. That is the stepping of moksha. That is the stepping of mukti at the end of the life. My grandfather attained that. That is the gift of his bhakti, of his devotion towards Narayana. You can say Narayana or you can say Shiva, you can say anything, but the devotion matters. Yes or no, all of you? That the devotion, day and night, whenever opening the eyes, starting the life with bhakti, eating with bhakti, all the time thinking of God and forgetting the ego, self. I think this moment, let us close our eyes. All of you, please sit straight. Close our eyes. And thank the God. Thank your mother. Thank your father. Please close your eyes, all of you. Sit straight. Thank your mother. Think your mother. Thank your father. Thank all your teachers, your well-wishers. Thank all the 18 Siddhas, Vallalar. Thank the divine Shiva, the Aruperinjodi Shiva. Thank the God. Raise your both hands above your head. Please raise your hands like this. Please say the words what I say. Karunai kadale, Amrita perukke, Anaithumana iraiva, Un karunainale ingu anaithum nadakindrathu. Say these words in your mouth. Karunai kadale, Amrita perukke, Anaithumana iraiva, Un karunainale ingu anaithum nadakindrathu. Keep your hands down and bow down to the God. Open your hands. Again say what I say. Karunai kadale, Amrita perukke, Anaithumana iraiva. நான் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் நான் செய்கின்றேன் என்ற அறியாமையில் இருக்கின்றேன். உண்மையில் அனைத்தையும் செய்பவன் நீதானே. உன் திருப்பாதங்களில் நான் சரணாகதி அடைகின்றேன். Keep your hands down and bow down. கை கீழே வச்சு அப்படியே நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. மறுபடியும் கையை உயர்த்திக்குங்க. ரெண்டு கையை உயர்த்திக்குங்க. கருணை கடலே, அமிர்த பெருக்கே, அனைத்துமான இறைவா, உன்னை உணர்வதே என் வாழ்வின் லட்சியம்.
என் ஆன்மாவாக இருக்கும் உன்னை உணர்வதே என் வாழ்வின் லட்சியம். சிவம் என்றும் விஷ்ணு என்றும் அல்லாஹ் என்றும் கர்த்தர் என்றும் பரம்பொருள் என்றும் உனக்கு அநேக பெயர்கள் உண்டு. அத்தகைய உன்னை உணர்வதே என் வாழ்வின் லட்சியம். இறைவா என் மூச்சாக இரு. இறைவா என் பேச்சாக இரு. ரிப்பீட் ஆல் ஆஃப். இறைவா நான் பேசும் பேச்சாக இரு. நான் கேட்கும் ஒளியாக இரு. எப்பொழுதும் என்னுடனே இரு இறைவா. எப்பொழுதும் என்னுடனே இரு இறைவா. இறைவா என்னை சுற்றியுள்ள அனைத்து உயிர்களும், அனைத்து தாவரங்களும், அனைத்து விலங்குகளும் இன்புற்று வாழ வேண்டும். என்னை சுற்றியுள்ள அனைத்து தாவரங்களும், அனைத்து விலங்குகளும், அனைத்து மனிதர்களும் இன்புற்று வாழ வேண்டும். எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ. இறைவா உன் கருணையினால் ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா வழிகளிலும் நான் முன்னேறிக்கொண்டே இருக்கின்றேன். இறைவா உன் கருணையினால் ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா வழிகளிலும் நான் முன்னேறிக்கொண்டே இருக்கின்றேன். இறைவா உன் கருணைக்கு நன்றி. இறைவா உன் கருணைக்கு நன்றி. இறைவா உன் கருணைக்கு நன்றி. இறைவா உன் கருணைக்கு நன்றி. Keep your hands down and bow down. Slowly and gently from your eyes. And spread the energy all over your body. Spread the energy all over your body. Talk to the God. Say, அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவரே, உங்களுடைய கருணையினால என் உடம்பில் உள்ள இருக்கக்கூடிய நோய்கள் அனைத்தும் குணமாகி கொண்டிருக்கிறது. டாக் டு த காட். இறைவன் கிட்ட பேசுங்க. உங்க கஷ்டங்களை சொல்லுங்க. ஜோதி ஏத்தி, வள்ளலார் என்ன சொல்றாருன்னா, ஜோதி ஏத்தி வச்சுட்டு அந்த ஜோதி கிட்ட பேச சொல்றார். Light the jyoti and talk to the jyoti. Sit and talk to the jyoti. Say what is your problem to the jyoti and you will get the solution from the jyoti. This is the method of Vallalar giving to us. So this is the way the Panchamritam, the Jnana Marundu will be secreted from your head. All of you, do you learn this? Please don't forget my grandfather's life. 100% with bhakti he was living. You call Shiva. When you sleep, say Shiva. When you eat, say Shiva. Or you say Arulperum Jyoti. Or you say Vallalar. Call him. Whatever names you can use, you can say it. Because God is one. But the names are different. Yes or no? Whatever is touching you, you can say that name. And that godliness will create that amritam from your head and solve all your diseases and make yourself happy. So thank you all of you for this third day. Tomorrow we have the last day of Vallalar SATSANG. Please attend the program without fail. I bless all of you. The grace of Vallalar and 18 Siddhas and my Guru, Dr. S. Ashok Kumar sir. May all the blessing fall upon you and your family. May you live healthy, wealthy, loving, blissful and enlightened. Always put God friend and you stand behind. Always think about God all the time. Thank him for whatever he has given you. Don't forget him even for 1 minute. Be with the devotion, and that is the only way to save our life from all the negative of this world.
உயிர் வணக்கம் all of you. Hari Om Shivaya Namah. உயிர் வணக்கம் குருஜி. உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். Hari Om Shivaya. உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம் குருஜி. வண்டர்ஃபுல் செஷன் இன்னைக்கு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு குருஜி. தேங்க்ஸ். உயிர் வணக்கம். உயிர் உயிர் வணக்கம். வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். தேங்க்யூ. உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். குட் நைட் all of you. உயிர் வணக்கம். ரொம்ப அனுபவிச்சு கேட்ட இது சத்சங். உயிர் வணக்கம். உயிர் வணக்கம். முந்துரும் ஐந்தொழின் மூர்த்திகள் பலர்க்கும் ஐந்தொழில் அளிக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. பெரிதினும் பெரிதாய் சிறிதினும் சிறிதாய் அரிதினும் அரிதாம் அருட்பெரும் ஜோதி. காட்சியும் காணா காட்சியும் அது தரும் ஆட்சியும் ஆகிய அருட்பெரும் ஜோதி. இன்புறு சித்திகள் எல்லாம் புரிகவென்றன்புடன் எனக்கருள் அருட்பெரும் ஜோதி. இரவாவரம் அளித்து என்னை மேலேற்றிய அறவாழியாம் தனி அருட்பெரும் ஜோதி. ஆனந்தம் இல்லா நலம் பெற எனக்கே ஆனந்தம் நல்கிய அருட்பெரும் ஜோதி. எண்ணிய வெண்ணியாங்கியற்றுக வென்றனை அந்நியுள்ளோங்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. மேயினை மெய்ப்பொருள் விளங்கினை நீயது ஆயின்